Okay, so my name is Sergey, and I'm secretary for this meeting. A little bit about the group. So I try to help one people to do the steps, and he spent about several months. He told me that he cannot receive anything from literature, speech, and he could just receive a sarcastic big book. I was thinking a bit about that, so буду переводить на русский. Ну, я помогал одному человеку проходить шаги, вот, и мы провели с ним несколько месяцев, и, в общем-то, мы ничего не понимаем, ничего не воспринимаем, вот статистическую большую книгу читаю, все хорошо. Я немножко подумал об этом. I was thinking a bit about this, and I met quite a lot of such people in the community. Я подумал немножко, микрофон. Пожалуйста, выключите микрофон. I was thinking a bit about that. So I met so much people in the community who are pretty aggressive. There's quite a lot of trauma, and they told all the time things like "I'll cope, basta." Ну, я встречал подобных людей в сообществе, вот, и они говорили интересные вещи, вот, они отрицали все и выражались в стиле там "все менты козлы", "all men are bastards", все мужики козлы, all women are bitches, yeah. Все бабы стервы, and something like all women are bastards, все бабы козлы. So quite a lot of denial, quite a lot of sarcastic humor, and quite a lot of they cannot receive that reality. And there was a thought in my head. У меня появилась мысль в голове, so do some place for such people, as they're still depressed or alcoholics, so many of us are alcoholics too. У меня появилась мысль создать какое-то место для этих людей, чтобы they could come here and discuss things in the way they would like to do. So, no specific rules, no strange text and something like that. So we start to read the sarcastic big book. Next we read Bob Tolan. Most dangerous thing we read and discussed it was George Carlin. Religion is bullshit. Ну, мы начали читать саркастическую большую книгу, еще различные тексты. Самая страшная вещь была это Джорджа Карлина, религия это полная фигня. But this religion is bullshit was pretty dangerous things, but it helps us to understand what does prayer mean and what is a higher power. And we were quite happy about George Carlin that he finds the sun as his higher power. So, ну, это помогло нам как бы поговорить о молитвах, поговорить о высшей силе и порадоваться за Джорджа Карлина, он нашел высшую силу, это солнце. So, and the group is still alive, and I think that people are quite different. God is everything, but people are quite different, and they need different message to come to God. Ну, мне кажется, вот, что люди разные, вот, и нужны различные сообщения для того, чтобы прийти к Богу. Вот. Yes, today we will listen to Clay message, and the name of the speech is How God, Sarcasm and Humor Helped Me to Recover. Сегодня мы послушаем Клея, его спикерская называется «Как Бог, сарказм и юмор помогают мне выздоравливать».
Welcome, Clay. We are listening to you. Yay. Thank you. My name's Clay. I'm an alcoholic. I'm from the United States. Я привет всем, я Клей, алкоголик, я из Соединенных Штатов. I'm above everything grateful that you invited me to talk today. I hope I helped someone. Я очень рад, что вы пригласили меня сегодня, ребята. Я думаю, что я рад помочь кому-то сегодня. I'll start by saying that I am happy, joyous, and free and sober for, well, since 1989 by the grace of God and the power of the tools I've learned. Я радостен, счастлив, свободен и трезв 1985 года благодаря силе Бога, который помог мне сделать это. So the first thing that helped me when I got sober was sarcasm. And there was a man who came up to me and he had a really nice hat on and he said, "How many meetings did you go to this week?" And I said, "1." And he said, "Oh yeah, that makes sense. There's not a lot of meetings to go to." And then he went on to tell me there was 3 this morning, there was 2 yesterday, there was etc., etc. Okay, Clay, things like, could you please use short sentence? Sure. Yeah. Okay. Yeah, I'll say that again, okay? The first thing that helped me when I got sober was sarcasm. Ну, первая вещь, которая почему-то помогла мне протрезветь, это был сарказм. A man came up to me and asked me how many meetings I've gone to this week, and I said 1. Меня один человек спросил, вот, сколько ты собраний посетил на этой неделе? Я ответил 1. And he said sarcastically, "Oh, that makes a lot of sense. There's not a lot of meetings here." И он как-то ответил, ну да, это был очень большой труд, блин, ты так много собраний посетил на этой неделе. And at first, it really pissed me off. I was angry and it made me mad. And I thought he was just fucking with me. Сначала это меня возмутило, я думал, я подкалываю, может, резать ему. But because of my own sarcastic humor and the way it reaches my heart, it actually is the reason I started going to a meeting every day. Ну вот, благодаря этому сарказму, как оказалось, я стал ходить на собрания каждый день. So later on, as time went on, I noticed that the use of sarcasm helped people I was trying to help. Ну, потом я начал использовать сарказм, чтобы помочь людям, которым я пытался помочь. And I started to read the big book sarcastically to people, and it was very effective. Я начал читать большую книгу анонимных алкоголиков как бы с сарказмом, и это почему-то стало действовать на людей. And I would say, "Oh yeah, I think the book says that you shouldn't apply spiritual principles if somebody really pisses you off." Ну, я начал говорить в стиле, я думаю, что вот как бы не нужно применять духовные принципы, если кто-то вот действительно виноват, вот так виноват, что вот духовные принципы уже не помогут. I believe that God, as I understand, God wants me to laugh and feel good and laugh at myself. Я подумал, что как бы начал думать, что Бог все-таки хочет меня видеть радостным, вот, чтобы я смеялся. Я начал подсмеиваться над собой. It's actually, it's elevating to my soul, and I feel better when I'm laughing than I do when I'm talking about something really serious.
И почему-то мне серьезные вещи начали восприниматься получше, вот, когда я говорил о них, ну, не очень серьезно. И мне начало становиться лучше. Before I got sober, I did not laugh for 2 years, and I thought I would never laugh again, and laughter has been the most helpful thing in my sobriety. I had problem with this connection. Could you please repeat? Yes. Before I got sober, I did not laugh for 2 years. Ну, перед тем, как я протрезвел, я вообще не смеялся 2 года. And laughter has turned into one of the most helpful things in my sobriety. Ну, потом смех стал мне вообще помогать быть трезвым. It does not feel good to take yourself seriously. Ну, это тяжело как-то воспринимать себя очень серьезно. Feels like you're in a cage when you take yourself seriously. It feels like I'm in a cage when I take myself seriously. Ну, это как будто тянешь какую-то тяжелую ношу. The first man who was sarcastic to me, the reason that what he said hurt me, I understand today. Ну, я попытаюсь перевести. Ну, наверное, первый человек, которого я встретил, и он с сарказмом отнесся ко мне, вот, и ответил мне, он, наверное, был послан Богом. Now I know I could not laugh at myself because I had unhealed pain. Now could you please repeat, excuse me? You couldn't laugh on yourself because I had pain inside that was still there. you have a pain inside, I and had pain that I had never dealt with, that never got better. you now have a pain and never Yeah. get better. You feel Yeah, I was still sick inside my soul. talking about now. No, now I laugh at myself. Как момент? Ну, хорошо, я попытаюсь перевести. Простите, вот, я понял, что смеясь над собой, я могу остановить эту боль, которая находится внутри меня. Excuse me, sorry. Continue, please continue listening to it. Yes. So now I find that using sarcasm is more powerful than the straightforward message. Ну, сейчас я в своем опыте увидел, что смешать чистую весть с сарказмом, это помогает лучше, чем просто чистая весть, которая из книги. Because it forces me to look at it, the right answer from a different angle. Это помогает мне взглянуть на ситуацию и поискать правильные ответы, глядя на ситуацию с другой точки зрения. And for example, if I say to somebody, or if the guy said to me, you should go to a meeting every day, I would just tell him to go to hell. But him using sarcasm made me think about what the real answer was in a way that reached my heart. Ну, когда я говорю серьезно, я говорю просто попроси помощи у Бога, жди ответа.
Когда я говорю несерьезно, вот, ну, я говорю, ну, ты думал, что Бог хотел сказать тебе именно это? Вот. And this is the point of the sarcastic big book. Ну и вот это ключ вот в саркастическому пути. Is because when you actually write down when you side with the negative, it's powerful. Ну, мы как бы немножко добавляем красок в негативное восприятие. So I spend most of my time these days laughing, and if I couldn't laugh, I would not still be sober. Ну, вот я прохожу шаги, учу их проходить, смеясь, вот, улыбаясь. Вот, и это делает их немного легче. So I think that's all. I don't know what else I could say. I hope that helped someone. Вот, это все, что я могу сказать, когда я пытаюсь кому-то помочь. You wanna ask questions? Yes. Okay. Thank you very much. So, сейчас у нас вопросы, пожалуйста. If you want to ask the questions by voice, you just put 111 3 of 1 in the chat window, or just write your question in the chat window. So Oleg will translate it. Can I start? I will translate. Можно начать? Сергей, можно начать? Начинаю. Hi, Clay. My name is Oleg, and I am Alcoholic Anonymous and Depressed Anonymous. I'm from Russia, and I'm your big fan. And your book gave me new knowledge about new vision about 12 steps. So my question is, can you explain how did you turn the resistance of reality to acceptance of reality using sarcasm? For example, about such phenomena as God, as neighbors, and maybe wife and partner, and so on. Okay, this is the question. So, я переведу вопрос. Я переведу, ты лучше переводи ответ. Значит, Олег спрашивает, вот, ну, мне нравится очень саркастическая большая книга, как вот юмор тебе помог, Клей, преодолеть сопротивление к реальности, вот, к принятию, и принять понятие Бога и прочие понятия из программы. Clay, your turn. I want to make sure I understand the question. I'm not sure I understand it. How sarcasm helps you to convert denial to accept and understand the God concept? It helps me by seeing the absurdity in what is wrong. What is the wrong answer? The absurdity in there not being a God. The absurdity in being mean. The absurdity in not being loving. The ridiculousness of being an asshole. The absurdity of the idea that we are entitled to anything.
That's how it helps me. Ну, сарказм мне помог увидеть абсурдность моих амбиций быть Богом. Вот. И, моих претензий вот, в моей жизни. Вот. Вот так он помог мне. Извини, Олег, если я тебя перебил. Нет, нормально. Thank you, Clay, and this is a good concept. And can you give us some examples, practice examples from your life? Take it. Yeah, I'll give you an example. I see what commonly happens. For example, it's common to choose somebody to be with and then give them the worst of you and treat them worse and worse over time and complain about them. And when you actually say that you should do that, it is so ridiculous that it makes what must be the right answer very loud and powerful. If that makes sense. So, Олег, можешь перевести можешь? Да, сейчас еще вопрос уточняющий задам. And did I get it right? You mean you started from negativism, and went forward to what we should do, right? Yes. When you make the negative sound good, it sounds really, really stupid. I understand. Он говорит, что для того, чтобы привести пример, что нужно сделать, он начал двигаться от того, чтобы понимать, что звук негатива, голос негатива, он очень-очень глупый, и он, по сути, как бы идет речь, как я понимаю, идет речь о абсурдизации, о избыточной абсурдизации, и что зло звучит плохо, и ты отталкиваешься от зла в сторону добра. Сергей, так тоже так же понял, да? Так, I have a question. The question is, so in your book you told that there was wrong message in A for you. So right. What do you think now? Problem was in message, in messenger, in your perception. So you couldn't receive that message. Thank you. I think that the message that I received was that I was going to be stuck being self-centered for the rest of my life. Значит, я спросил его, вот в книге пишется, что ты получил плохое послание. Вот часто ты думаешь, что это послание было плохое, или там то, кто тебе рассказывал, вот была проблема в этом, или в твоем восприятии. Ответ сейчас начался. Это, я думаю, что ту весть, которую я получил, вот я бы застрял и проклинал свою жизнь все оставшееся время. And I think the reason I got that... Oh, go ahead. Sorry. It's okay. Go ahead. So, could you please continue? Yes. Yeah. I think that the reason that message is so widespread and popular is because more people attend meetings than I think really study the literature. Я считаю, что вот почему такая вещь, что люди больше посещают собрания и говорят на них, чем изучают вот литературу. I think it's really well intentioned. I don't think anybody means anything by it, but it's like the game of telephone.
It's just been passed down by word of mouth a lot. The wrong message. Но они приходят, как бы отбывают повинность, сидят там, играются в телефоне, вместо того, чтобы заниматься тем, зачем они туда пришли. And when I say wrong message, all I mean is not the message that is actually in the literature. Ну вот, и почему-то на собраниях мне весть не нравилась, и я начал искать ее в литературе. The message in the literature is that we will become less and less selfish. Ну, то весть, которую слышал в литературе, вот, это что мне нужно быть менее эгоистичным и эгоцентричным. And the message in the literature is that we can get through anything with peace. Ну и то сообщение, которое я услышал, что я не могу взять это по частям, мне нужно взять все как бы сразу. And that's not the message that I received. Вот это было то сообщение, которое я получил из литературы. I hope that answers the question. I hope that answered the question. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ребят, давайте вопрос Клею, там, устно, письменно. Кто хочет, берите микрофон, чтобы как бы ждали. У меня есть вопрос. Окей, Олег. Thank you. Hi, Clay. My name is Oleg again. And second question is, how do you feel borders when criticism becomes evil and criticism and sarcasm becomes good thing? How do you feel it inside you? Because I mean, when I criticize somebody or criticize something, sometimes I can't stop, and it becomes bad thing. So how do you feel when you get to stop using sarcasm and criticism? I want to make sure I understand or heard the question. Олег, спасибо, короче. My question is, how do you feel when you get to stop your criticism and sarcasm, make it good thing and don't make it bad thing? Oh, okay. Ладно, я снимаю вопрос. Видимо, нужно переформулировать его покороче. Поэтому... Okay, Clay, I will come back 2 minutes later, right? I think I can answer the question. I think I understand. The best way to answer that question is this. The humor that I have comes from love. Does not come from anger. And not everybody will know that. And that's okay with me. The answer, right? Ответ такой, что я задал вопрос, как он понимает, допустим, как остановиться критиковать, когда критика становится злом, и когда критика все еще сохраняет свое добро. Это такое, что юмор и сарказм есть плод любви, они приходят к нам от любви, они приходят к нам от гнева. То есть, видимо, ответ такой, что следить за внутренним состоянием. Thank you, Clay. Thank you. Okay, so thank you very much. Okay, so question from Elena. So it's really resonates to Elena that you didn't laugh for 2 years before you get sober. So how do you feel now?
So do you have times of depression, self-pity, panic attacks, or something like that? Do I have periods of depression now? Is that the question? Sometimes depression, self-pity, panic attack, fear. Well, I've been using the tools for 30 years, and my honest answer is that I do not have periods of depression anymore. Ну, Лилия спросила, вот, если у меня сейчас периоды меланхолии, он говорит, я прохожу шаги 35 лет, и у меня сейчас нет депрессии. The tools work. I get moments of self-pity, but they only last a couple minutes because I know they're stupid. У меня бывают периоды саможалости, ну, буквально 2 минуты, потому что я начинаю понимать, что это все ужасно глупо. Okay, Еще вопрос. an answer. Михаил, пожалуйста. Твой вопрос. Возьми микрофон. Привет, Михаил, выздоравливающий от депрессии, Россия, Волгоградская область. Хотел поблагодарить Клея за то, что пришел к нам. Вот, и... Можно Hi, I'm Michael. I'm from Volgograd. So thank you very much for coming, and thank you very much for your speech. Thank you. Такой вопрос, короче, не было ли тех, кто воспринимал в штыки книгу, то есть, допустим, когда ты там, не знаю, в первый раз показал там братьям по сообществу там или из группы, не было ли тех, вот, кто как-то там не воспринял или плохо воспринял или не понял? Вот. Наверное, так покороче, если вопрос. Question is, are there some guys that hate your book, that sarcastic their book, and your way of thinking? Mm-hmm. And say you said something that this is bullshit, so why you write that book or something like that? Yeah, I knew that. I knew that before I wrote it. I knew that would happen, and I'm okay with that. I'm glad that it exists. It's helped a lot of people. Ну, есть какие-то товарищи, вот, мне это абсолютно не мешает, потому что вот эта книга помогает многим людям. Окей. Так, еще вопрос, мальчики, девочки. The next question is, what is your favorite tools using sarcasm and humor? For example, when you feel self-pity one evening, what do you do exactly? Thank you. I'm sorry, I couldn't hear it very clearly. Слышно меня, да? Yes. Плохо слышно? Сейчас нормально слышно? Нормально. The question was, what is your favorite tools when you use humor and sarcasm? For example, when you feel self-pity one evening, what do you do exactly? I tell myself sarcastically that I am entitled to something because I know that I'm not. And I tell myself that I have it really, really rough because I know that I don't. I tell myself that if everyone in the world could see my problems, everybody would feel really bad for me because I know they wouldn't and they shouldn't.
Окей. Как я понял перевод, ответ точнее, что когда он чувствует себя злым или грубым, что обязательно весь мир на него так ополчился, и он знает, что это не так. Как я понял перевод. Thank you. Thank you. One more question from Mikhail. Миш, пожалуйста. Такой вопрос, короче, какой у тебя образ Бога или высшей силы? Ну, наверное, твой Бог, он тоже такой с чувством юмора. Okay, what is God of your understanding? Does he have the sense of humor, sense of sarcasm? God of my understanding is good, and it's not me. And it wants me to laugh, and it wants everyone to laugh. Бог моего понимания, это не я, он добрый, и он хочет, чтобы я смеялся. So this is the question. This is an answer. So, сам еще вопрос, пожалуйста. Stop the... Ага. Задаю вопрос. The next question is, Clay, can you explain how do you use your humor and sarcasm in your relationships? For example, when you are in conflict with somebody. Thank you. I don't use it when I'm in conflict. When something needs direct communication, I avoid using sarcasm because I do not think it is loving in that circumstance. Thank you. Говорит, что когда с кем-то в конфликте, никакого сарказма быть не может, потому что это прямая коммуникация, столкновение, и здесь не место для сарказма. Thank you. Thank you. Could you please tell us some situation from your life that you understand, in which you understand that God has sense of humor? Do you have such situation? With my wife? God has sense of humor. Are there some situation in your life? Oh, yeah, I see. Oh my gosh. I don't even know where to start. God's funny. Бог веселый, в общем-то, парень. Он прикольный. I don't even know. I wouldn't even know where to begin. It's hard to not think of a situation where I don't see that God is funny. Okay. Есть вопрос, ребят, пожалуйста. Кто хочет спросить? I have a question. So, how would you work on the steps, do the steps more than 30 years? So, what was the most struggle? This have that sobriety from alcohol, or have that emotional sobriety?
The biggest struggle for me was quitting playing God. I played God for the first years of my sobriety and didn't even know it. But that was the source of my pain. Видимо, это был ответ. Hello? У меня выключился микрофон, сеть отключилась. Олег, можешь перевести? Yeah, I'm Oleg, and I will translate your answer, right? Как я понял, он говорит, что основная проблема и самая большая сложность была в том, чтобы перестать играть роль Бога в своей жизни. И это было самым трудным и самым проблемным вопросом в этом выздоровлении. Thank you. Probably last question, because I don't see any question in the chat window. Do you have a favorite joke about God? I'm sorry? What is your favorite joke about God? Do I have a joke about God? Yeah, joke, story, something. Do you Story have about God. special funny stories maybe about God? Sometimes we use special jokes about that. Do you have any? I have a weird God story. That's funny. It's so weird it's funny. I'll tell that one. Okay, so он говорит, что его история, это, наверное, самая веселая история. Значит, there is one question from Natalia. Наталья, Okay. пожалуйста. All right. When I was new, I needed... Oh, go ahead. Олег, можешь перевести? Sorry, can you repeat once again? Yes. Oh, me? When I was new, I needed a job and a tire. Mm-hmm. I needed a tire for my car so that I could get a job, but I needed a job to be able to get a tire for my car. And I didn't know what I was going to do. Retire from your car, right? Yeah, I needed a tire. Tire, right. Yeah, I needed a tire for my car, but I needed a job to be able to afford to get a tire. But I didn't have a job or a tire. Now translate. Я понял ответ такой, что когда он был новичком, он искал работу, и ему нужна была связано было как-то со сменой шин на автомобилях. Yes. So I was driving to a meeting with a spare tire on my car, and I was crying, and I was asking God, how am I going to solve this problem? I need a tire to have a job, but I need a job to have a tire. Он ехал и плакал, и кричал: Господи, помоги мне решить эту проблему, и мне нужна работа, и нужна целая шина, okay? And I got to the meeting, and there were two different men in their cars at the meeting. They were both getting out of their cars at the same time. Two men in a meeting. They were parked in front of the meeting, and we were all getting out of our cars at the same time. Sorry, can you speak slowly, a little slower? So when I got to the meeting, there were two other people at the meeting, and they were getting there at the same time as me. Oh, okay, I got you. Когда он приехал на собрание, было двое таких же людей с такой же проблемой, okay? And one of them
Well, they both spoke at the same time, and one of them said, "Does anyone need a job?" And the other one said, "Does anyone need a tire?" Окей. И один из них сказал, кому это нужна работа, а второй сказал, кому это нужна шина. Окей. That was the first time I thought God was funny. Окей, I understand. Вот в этом, говорит, в общем-то, и прикол от Бога, что в одно и то же время ситуация сложилась так, что в одном месте оказались все люди, кого нужна шина, кому нужна работа, и двое других, кто ее предлагает. Окей, it's a good story, thank you. Thank you. Question from Atalim. Atalim. Прошу. Привет. Меня слышно? Да. Я хотела сказать о том, что вот моя мама алкоголик. Она всю жизнь смеялась и шутила, танцевала и пела, когда была трезвая. И все считали ее самым веселым человеком на свете. Но это не помешало ей покончить жизнь самоубийством. И я вот думаю, понятно, что тогда не было у нее Бога и не было 12 шагов. Вот. Мой вопрос состоит как бы из двух частей. Вот можно первую часть перевести, потом я еще скажу. Лучше, пожалуйста, вопрос. Да, хорошо. А вторая часть, вторая часть, я вот помню, как Гесса в «Степном волке» переживая там по поводу наступающего фашизма, говорила о том, что вот если бы был юмор, то, наверное, ему бы легче было это все пережить. И юмор и шутка – это нечто такое, что очень трудно иметь, когда тебе очень плохо. И как вот сделать, откуда взять вот эту шутку над собой и над всем остальным, если тебе очень плохо, и так, чтобы она тебе помогла. Ну вот что-то в этом роде. Вот такой вопрос. Могу уточнить про маму. Про маму? Ну, про маму, что я хочу сказать, что она шутила и смеялась, но шутка ей не помогла выздороветь. Вот что. Ну, то есть хотя бы жить, остаться. Вот. И вот вопрос с этим связан. Как все-таки шутить так, чтобы это помогало? Вот. Понятен вопрос? Question, yeah, I will translate. My mother yes, did quite a lot of jobs and looked like pretty happy. She was an alcoholic, and when she was sober, she looks pretty happy, smiling, joking, and something like that. But he did the suicide. And question from Natalie is, how do you find the power to do the jokes, laughing, and see on the situation from the different angle? How do you tell us when your situation is really bad? How do you find this power to laugh and do the joke? Well, you don't always. It's intuitive. Sometimes you can and sometimes you can't. Ну, Клей ответил, что у него тоже не всегда получается смеяться, и улыбаться, но вот он пытается. Yeah. I have a question. Ой, Спасибо. Наталья, говори. Спасибо. Thank you very much, Клей. Thank you. Олег, пожалуйста. The next question is,
I need more details about some situations. For example, when I feel heart pain, when the girls don't love me, and that's not in the moment, that's not fun for me. And what should I do? For example, from your point of view, prayer or laugh to make some fun, or what should I do? For example, in this situation, when in the moment I feel depressed and I see everything in black and so on. That's the question. Thank you. Yes, what helped me was the simple act of reaching out and asking someone else how they were doing. Thinking of anyone else. There's billions of people on the world, and our job is to not think of one of them. Think of anyone else. To help somebody else, right? Or not? Yeah, just to call someone or text someone and ask someone else how they are doing. Mm-hmm. And in the moment when you text somebody, someone, what do you text? How do you feel bad or what? No, how are you? You show your interest to the person, right? Yes. To become non-egoistic, right? Yes. Okay, I will translate. Thank you. Вопрос, короче, был такой: когда в моменте чувствуешь себя плохо, допустим, там меня девушка не любит, что же мне делать? Задаю вопрос Клею. А Клей мне отвечает, что в этот момент нужно сделать действие и позвонить кому-то, написать кому-то и поинтересоваться его жизнью. Типа, как у тебя дела, что происходит, чтобы стать менее эгоистичным. Такой ответ. Thank you, Clay. Thank you. So, and for me, do you think your prayer change the God will, or what? Do they change when you pray? What is changed? My thinking, so that I could change my actions and my behavior. Prayer changes my thinking so that I could change what I do. Я спросил у Клея, вот, ты думаешь, что твои молитвы на что не влияют? На волю Бога? Он говорит, ну, я думаю, что мои молитвы влияют на то, что как я думаю, и то, что я делаю. Next question. Just close the meeting. And the next question is, I need more details about another situation, right? How do you, do you use your sarcasm and the humor as a weapon against what? Against negative thoughts, or what? Oh, that's the question, right? Do I use sarcasm as a weapon against negative thoughts? I try to use it as a weapon against other people's negative thoughts. Other people negative thoughts. Okay. When somebody, for example, when somebody tells you bad things, you use it as what do you say in your head, in your brain, in your mind, in the moment? Okay, for example, somebody tells me I'm a bastard, for example. Anger is rising, and what should I say to myself using humor or sarcasm to stop that guy negative thoughts? That's the question. Well, that's hard for me to answer, because in those circumstances I don't use sarcasm. In those circumstances I look for love.
And in what situation do you use sarcasm as a weapon against negative thoughts of other people, for example? You know, I use sarcasm to motivate people. Okay. As a magic punch, right? Yes, exactly. Yes. Okay. Magic punch, yes. Okay, I will translate. Okay. Вопрос был такой, ты используешь ли, правильно ли я понимаю, что он использует сарказм как оружие против негативизма? Он откорректировал, что он использует это в основном как оружие против негативных мыслей от других людей. И я спросил у него, допустим, правильно ли я понимаю, вот берем ситуацию, когда кто-то назвал меня ублюдком, что я должен в этот момент себе сказать? Он говорит, что это не подходит сюда снова, даже про себя в этом смысле использовать сарказм не стоит, нужно в этой ситуации искать любовь. То есть в ситуации конфликта, противостояния опираться на любовь. А сарказм он использует как оружие для волшебного пенделя в отношении кого-то. Thank you. That's the magic punch is a good tool. Yes, that's good. Question from Mikhail. Welcome. Давай, Миш. Не знаю, как наверное, придумаешь, в общем, Серег, как перевести. Это не слышно. Слышно меня? Сейчас слышно. В общем, мой излюбленный вопрос, бывает ли, что включается радио КГБ в голове, и что помогает переключиться и не слушать эту радиостанцию? Okay. Well, we have specific terms in our community, Russian speakers, as radio of madness and bullshit. I don't know if it's popular in English speaker community. So does that radio works in your head, and what you do to listen to some other radio? To stop listening. To stop listening to this radio, madness and bullshit. I want to make sure I understand the question. I don't know if I understand the question. Okay, so I can explain. Okay, so let's how do you stop this negative thinking in your head? So the radio of madness and bullshit. Yes. So it is simple. What has stopped it is unselfish, constructive action. Я останавливаю вот это радио КББ вот какими-то созидательными, неэгоистичными действиями. Nothing else has ever helped me. Ну вот относительно меня вот больше ничего не помогает. Когда я начинаю что-то делать для других, вот тогда у меня прекращается поток этих мыслей. У меня еще вопрос есть. Давай. The next question is from your book. You wrote in your book that we sometimes make our sponsors as our gods, right? Yes. And sometimes it's delicate situation in a connection between sponsor and sponsee, because I got a trust to sponsor from the one hand, and as I know, the sponsor isn't God, and he's sometimes not sometimes, he's every time a human, and I feel discomfortable in my head, in my mind, and in my soul. And when I feel resistance in my soul,
against his recommendations. It's a trap for me. Can you help me? That's the question. Yeah. Help to understand. Yes. If a sponsor is there to only help you get a strong connection to God, then nothing that person says should be resisted. Did you pick the sponsor? Did you choose the sponsor? Yeah. Why did you choose the sponsor? Because I can't do the program by myself only. Right. If you chose someone to help you, then it does not make sense to go against them. Okay, that's the answer, right? Yes. Вопрос был такой. В книге у него написано, что иногда мы делаем так, что спонсор становится нашим богом. Я спросил у него, как будет в той ситуации, когда внутри такое сложное чувство. С одной стороны, я сопротивляюсь спонсору, а с другой стороны, нужно ему доверять. Я ему спросил, ну ты почему выбрал спонсора? Нет, он сказал, что если у спонсора есть сильная связь с Богом, то все, что бы он ни сказал, все вызовет сопротивление. И спросил меня, зачем ты выбрал спонсора? Да, говорит, почему ты выбрал? Говорит, потому что я не могу идти один. Он такой, ну, в этом случае, что-то подзабыл ответ последний, по-моему, он сказал, что если ты выбрал спонсора, ну, тогда, тогда сопротивление не имеет смысла. Thank you. Yes. It's my question is, in your book, there's one superstition left. There's no about resistance to psychotherapy. So some people thinks there's 12-step and psychotherapy is an enemy. Right. Have you tried psychotherapy or work with psychologists, and what do you think about that? What is your experience? With therapy? Yes, so doctor, psychologist is talking and not spiritual medicine like that. Have you tried? Sometimes those things are needed. Sometimes those things are very important. Sometimes people cannot go without having those things as well. Спасибо. Thanks. Thank you. Yes. Я спросил Клея, вот есть такое предубеждение к психотерапевтам, вот в 12-шаговом сообществе. Что ты думаешь по этому поводу? Он ответил, что иногда эти люди очень нужны, и иногда люди не могут выздоравливать без специалистов по душевному здоровью светских, потому что, ну, бывают случаи, когда это действительно крайне необходимо, и тут уже нужно сотрудничать. Так, Михаил, твой вопрос, пожалуйста. Я тоже спрашивал. Окей. В принципе, спросил, но у меня еще один есть вопрос, наверное, последний. Когда ждать от тебя еще одну книгу? So it's probably last question in the official type for today. So we read the sarcastic big book. We read
a bit sarcastic daily meditation. Do you plan to write some other books? Yeah. Yes, I'm writing a book right now called The First 2 Columns of My 4-Step Daily Meditations. And it is just daily meditations of ridiculous resentments. Ridiculous resentment. Окей. Ну, сейчас я пишу еще одну книгу там, ежедневных размышлений о моих, в общем-то, странных обидах. Thank you very much. We are looking forward to read it and read it. So, yes, I think we could just close this official recording and something like that, just to talk. Мы сейчас закроем это собрание и поговорим, кто захочет. So, I will close. Thank you very much to Clay. Thank you. For coming. So we are not closing, we're just stopping recording. So thank you very much. Спасибо всем за вопросы.